Welcome to BSc Main Physics class, and this is semester 2. Paper is Heat and Thermodynamics. The unit 2 Thermodynamics we continue. And today the class number 7. This class is number 7, number 17. And the problems of isothermal and adiabatic we do now. And before that we have to study the adiabatic work done expression. അപ്പോൾ ഇത് ഹീറ്റ് ആൻഡ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് പേപ്പറാണ് സെമിസ്റ്റർ 2 BSc മെയിൻ ഫിസിക്സ്. അതിൽ ഐസോതെർമൽ അഡിയാബാറ്റിക് എന്നുള്ള ഭാഗത്തുള്ള പ്രോബ്ലമാണ് ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുന്നത്. അതിന് മുമ്പ് അഡിയാബാറ്റിക് വർക്കിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും. കാരണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഐസോതെർമൽ വർക്ക് ഡൺ അത് കണ്ടുപിടിച്ചാണ് നിർത്തിയത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ആദ്യം പറയുന്നത് അഡിയാബാറ്റിക് വർക്ക് ഡൺ. Work done in an adiabatic process is the first topic we discuss. Isothermal work and adiabatic work can be asked as a single long answer type question. Derive expression for isothermal work done and derive expression for adiabatic work done. That may be the question. So you see adiabatic work done, the expression for 1 mole is W is R by gamma minus 1 into T1 minus T2. R is a universal gas constant. Gamma is Cp by Cv. T1 and T2 are the absolute temperatures of the gas before and after expansion or compression. The small work done by a gas for a change of volume dV is given by. As usual, നമ്മളിങ്ങനെയാണ് ഈ സ്മോൾ വർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത്. ഐസോതെർമൽ വർക്കായാലും അഡിയാബാറ്റിക് വർക്കായാലും സ്മോൾ വർക്ക് ഡൺ ഡി ഡബ്ല്യു എന്ന് എഴുതും. ഡി ഡബ്ല്യു ഇസ് പി ഡി വി. സോ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഇൻ്റഗ്രൽ V1 to V2 PdV. For adiabatic change, the equation is PV raised to gamma is K. That is P is equal to K by V raised to gamma, or P is KV raised to minus gamma. We put that value in the above equation. W is integral V1 to V2 KV raised to minus gamma dV. W equal to K is taken out. Integral V1 to V2 V raised to minus gamma dV. That we integrate. That is W is equal to R into V raised to minus gamma plus 1 by minus gamma plus 1 the whole raised outside bracket. The limit is from V1 to V2. The limit is from V1 to V2. And the integration, integral x raised to n dx is equal to x raised to n plus 1 by n plus 1. That rule is applied here. Therefore, W is equal to K by minus gamma plus 1 inside the bracket. Inside the bracket, we apply limit, we get V2 raised to minus gamma plus 1 minus V1 raised to minus gamma plus 1. That is W is equal to R by minus gamma plus, K by minus gamma plus 1 is, that is, you note carefully, the K we take inside. So 1 by minus gamma plus 1, 1 by minus gamma plus 1, or inside when K comes inside, Kv raised to minus gamma plus 1 minus Kv raised to minus gamma plus 1. And we put the value of K differently, like this. You look here. That is W is equal to 1 by minus gamma plus 1 P2 V2 raised to gamma. That is K. V2 raised to minus gamma plus 1 minus P1 V1 raised to gamma. That is again K. K V1 raised to minus gamma plus 1. അതായത് K എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ PV raised to gamma K ആണ്. PV raised to gamma K. So we can write P1 V1 raised to gamma is K, P2 V2 raised to gamma is K. So in the first term we write K as P2 V2 raised to gamma. In the second term we write K as P1 V1 raised to gamma. We multiply, we get W is equal to 1 by minus gamma plus 1 minus gamma plus 1. And inside we get P2 V2 minus P1 V1. And P2 V2 is RT2 and P1 V1 is RT1. R is taken out. W is R by minus gamma plus 1 into T2 minus T1. W is equal to minus R by minus sign also taken out from the bracket.
That is minus R is R by minus gamma plus 1 into T1 minus T2. Minus sign will cancel. W is equal to R by gamma minus 1 into T1 minus T2. That is the expression for adiabatic work. So the question is derive expression for isothermal work done and adiabatic work done. Any problem ചെയ്യുന്ന കേസുകളാണ് പ്രോബ്ലം. പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ള ഇത്ര ഇക്വേഷൻ പഠിക്കണം. P raised to gamma is k, T raised to gamma minus 1 is k, T raised to gamma P raised to 1 minus gamma is k. അത് മൂന്നും അഡിയബാറ്റിക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ആണ്. അടുത്ത W is 2.303 RT log V2 by V1 to the base 10. പിന്നെ W is equal to R by gamma minus 1 into T1 minus T2. രണ്ടാമത്തത് അവസാനത്തത് അഡിയബാറ്റിക്കിൻ്റെ. അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഇക്വേഷൻ isothermal work done. So we write the first problem. A quantity of air at 27 degrees centigrade and atmospheric pressure is suddenly compressed to half its original volume. Find the final pressure and temperature. Gamma is 1.4. അപ്പോൾ എയർ ആണ് 27 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിൽ ഉള്ളതാണ്, 27 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഉള്ളതാണ്. അത് കംപ്രസ് ചെയ്യണം. കംപ്രസ് ചെയ്ത് പകുതി ഒളിയാക്കിയാണ്. അപ്പോൾ ഓർക്കണം, ഈ കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഡിയബാറ്റിക് കംപ്രഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും. ഇപ്പോൾ ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് 27 ഡിഗ്രി സിയേക്കാൾ വലുതായിരിക്കണം എന്ന് ഓർത്തോളാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് പി ആൻഡ് വി ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ഇക്വേഷൻ ഫോർ അഡിയബാറ്റിക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പി ആൻഡ് വി ഈസ് P raised to gamma is k. That we write as two cases. That is P1 V1 raised to gamma is P2 V2 raised to gamma. P1 is 1 atmosphere. V1 is we say P2 is P2 is നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ B2 is P എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. B2 equal V/2. B2 is V/2 compressed to half the volume. അപ്പോൾ P2 ആണ് കാണേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ P2 നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അവിടെ P2 ഇരിക്കുന്നത് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കായിട്ട് വിചാരിച്ചാൽ മതി. ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. ഇപ്പോൾ P2 കാരണം 1 into V1 raised to 1.4 equal to P2 into V/2 raised to 1.4. അപ്പോൾ V raised to 1.4 is P2 into V raised to 1.4 by 2 raised to 1.4. V raised to 1.4 will cancel. We cross multiply. P2 is 2 raised to 1.4. That we do using a calculator. We get 2.639 atmosphere. ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ കാണാൻ അതിന് ടെമ്പറേച്ചർ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. T raised to gamma minus 1 is k. That is T1 V1 raised to gamma minus 1 is T2 V2 raised to gamma minus 1. T1 is 27 degrees Celsius. That we convert into Kelvin by adding 273. We get 300. ടെമ്പറേച്ചർ കെൽവിനിലേക്ക് മാറ്റണം. 273 കൂട്ടണം. That is 300 into V raised to 1.4 minus 1 is T2 into V/2 raised to 1.4 minus 1. 300 is equal to T2 by 2 raised to 1.4 minus 1. 300 into 2 raised to 1.4 minus 1 is T2. T2 is 300 into 2 raised to 0.4. That is 395.85 K. അപ്പോൾ ആദ്യം 27 300 ആണ്. ഇത് കംപ്രസ് ചെയ്തു. കംപ്രസ് ചെയ്താൽ അഡിയബാറ്റിക് കംപ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കിട്ടിരിക്കുകയാണ്. Initially, the temperature is 27 degrees centigrade, which is 300 K. And here the process is adiabatic compression, which will increase the temperature. So here is the increased temperature, which is 395.85 Kelvin. Next problem. It can be done as a homework. A gas at 0 degree centigrade and 1 atmospheric pressure is compressed to 1/5
1/5 of its 1/5 of its original volume. Find the resulting temperature and pressure. ഇതേപോലെ ചെയ്യണം. ആൻസർ P2 is 9.518 atmosphere. T2 is 519.8 K. Same type problem you can do as a homework. Practice question. Next question, very important question, repeated several times. A motor car tire has a pressure of 3 atmosphere at room temperature 27 degrees Celsius. If the tire suddenly bursts, calculate the resulting temperature. A motor car tire has a pressure of 3 atmosphere at room temperature 27 degrees centigrade. If the tire suddenly bursts, calculate the resulting temperature. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടയർ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന കേസാണ്, പ്രഷറാണ് ഒരു ഫാക്ടർ, മറ്റൊരു ടെമ്പറേച്ചറാണ്. അപ്പോൾ ടി ആൻഡ് പി ഇക്വേഷൻ വരുന്നത്. ടി ആൻഡ് പി ആർ ഇൻവോൾവ്ഡ്. സോ ടി ആൻഡ് പി ഇക്വേഷൻ വി റൈറ്റ് ടി റേസ് ടു ഗാമ പി റേസ് ടു 1 മൈനസ് ഗാമ ഇസ് കെ. ദാറ്റ് ഈസ് ടി റേസ് ടു ഗാമ P1 റേസ് ടു 1 മൈനസ് T1 റേസ് ടു ഗാമ ഇൻറ്റു P1 റേസ് ടു 1 മൈനസ് ഗാമ ഇസ് T2 റേസ് ടു ഗാമ P2 റേസ് ടു 1 മൈനസ് ഗാമ. T1 is 27 degrees Celsius, which is 300 K. P1 is 3 atmosphere, P2 1 atmosphere. ഈ ടയർ പൊട്ടുന്നത് നമുക്കറിയാലോ, ടയർ പൊട്ടുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ P2 1 atmosphere ആണ്. P2 അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, നമുക്ക് നമ്മൾ ആർഗ്യൂ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അസ്യൂം ചെയ്യണം. ഒരു മോട്ടോർ കാർ ടയർ ഗ്രൗണ്ടിൽ റോഡിലാണല്ലോ, അത് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വായു പോകുന്നു ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് P2 1 atmosphere എടുക്കണം. T2 ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. And that you substitute the values. That you substitute 300 raised to 1.4 into 3 raised to 1 minus 1.4 is T2 raised to 1.4 into 1 raised to 1 minus 1.4. 300 raised to 1.4 into 3 raised to minus 0.4 is T2 raised to 1.4 into 1. Divide 300 raised to 1.4 by 3 raised to 0.4 is T2 raised to 1.4. Take 1.4th root. That is T2 is equal to 300 raised to 1.4 by 3 raised to 0.4 raised to 1 by 1.4. That is a 1.4th root. That is 300 by 3 raised to 0.4 by 1.4. That is 300 by this 0.4 by 1.4 is 2 by 7. That you find using a calculator. We get 300 by 2 raised to 0.2857. The step repeated. 300 by 1.2687. That is 218.3 K. That's the problem. With this, the class number 17 is over. We continue our class. Thank you very much.